මම ඇත්තටම ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. මම ඇත්තටම ඔහුගේ පවුල් පසුබිම ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. මම ඇත්තටම එයාලගේ පවුල් ප්‍රශ්න ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. මම ඇත්තටම ඒ සිද්ධිය ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මේ සඳහා අපි මුලින්ම භාවිතා කරනවා I really don't know much about. I really don't know much about. මේ phrases ටිකක් දිගයි වගේ දැනුණට ඔයා 10 12 වතාවක් මේවා හොඳින් කිව්වම ඔයාට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. I really don't know much about. I really don't know much about. I really don't know much about. මම ඇත්තටම වැඩි දන්නේ නැහැ. මොනවා ගැනද? ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන. I really don't know much about ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. I really don't know much about his educational qualifications. මම ඇත්තටම ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. බය නැතිව නිවැරදිව කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවද? එහෙම හැකියාවක් ලබා ගන්න ඔයා කැමතිද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් නොවැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙහිදී මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ, ඔයාට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් සමගත් ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. එක එක දවසට පුහුණු වීම වලට අදාළ වෙනම නිබන්ධනයක් දෙනවා. ඒත් එකම යම්කිසි දවසක ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් අපි හැම දවසකම ඒකට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාට ලබා දෙනවා. මේ පාඨමාලාව සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම් එක දිගටම මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩික කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාගේ කට හුරු නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා නෝට්ස් ලිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාඨමාලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරවනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම්, ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් 077 86 52 170 කියන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. මම ඇත්තටම ඔහුගේ පවුල් පසුබිම ගැන දන්නේ නැහැ. ඔහුගේ අම්මා කවුද, තාත්තා කවුද, මාමා කවුද, බාප්පා කවුද, ඒ වගේ දේවල් මට හොයන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. ඔහු මගේ යාළුවෙක් විදිහට ආශ්‍රය කරනවා එච්චරයි. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඇත්තටම ගොඩක් දන්නේ නැහැ, ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. I really don't know much about. I really don't know much about. I really don't know much about. I really don't know much about මොනා ගැනද? His family background. His family background. I really don't know much about his family background. I really don't know much about his family background.
I really don't know much about his family background. I really don't know much about his family background. මම ඇත්තටම ඔහුගේ පවුල් පසුබිම ගැන ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. I really don't know much about his family background. I really don't know much about his family background. මම එයාලගේ පවුල් ප්‍රශ්න family problems ඒවා ගැන එච්චරම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මම ඇත්තටම එයාලගේ පවුල් ප්‍රශ්න ගැන ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. මට අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මම හොයන්නෙත් නැහැ. We don't need others affairs. අනිත් අයගේ ඒ කාරණා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයාලට එහෙම කියන්න ඕන. I really don't know much about. I really don't know much about. එයාලගේ their family problems. I really don't know much about their family problems. I really don't know much about their family problems. I really don't know much about their family problems. I really don't know much about their family problems. I really don't know much about their family problems. Understood? මගේ දැන තේරුණා ඔයාලට. ටිකක් දිගට අදහස් තිබුණාට මාත් එක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මේ අමාරු බව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. right? ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔයාගේ කට තමයි අරින්න ඕනේ. මගේ කට ඇරලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑනේ. එහෙම නේද? හරි ඒ නිසා ඔයා හරියට කට ඇරලා මේවා ශබ්ද කරලා ප්‍රැක්ටිස් නොකරන තාක්කල් ඔයාට ඉංග්‍රීසි අමාරුයි. ඔයා පොත් පුරවන තාක්කල් ඔයාට ඉංග්‍රීසි අමාරුයි. පැහැදිලිද? කොච්චර පොත් පිරෙව්වත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. right? මේ එක වාක්‍ය 10 12 වතාවක් කිය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපිටත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක හරි ලේසි දෙයක් උනේ නෑ. මොකද මේ අපේ ඉන්න වටේ පිටේ ඒ කියන්නේ පරිසරේ අපේ අහල පහල ගෙදර මේ මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැනේ. යාලා සිංහල කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම සිංහල එන්වයරන්මන්ට් එක සිංහල කතා කරන පරිසරයක ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕන නම් ඇත්තටම ඒ අවශ්‍ය කෙනා මහන්සි විය යුතුමයි. තව ගුරුවරයෙකු ගාවට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රම ටික පුහුණු වෙන එක වැදගත්. හරි? පුහුණු වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ පුහුණුවත් එක්ක ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එකත් එක්ක ඒ මූලික දැනුමත් එක්ක ඔයා තනියම මේව පුහුණු වෙන්න ඕනේ. Otherwise it will be very difficult to speak in English. Right? දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඇත්තට මේ සිද්ධිය ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දන්නේ නැහැ. ඒ සිද්ධිය that incident. මම ඇත්තටම වැඩිය දන්නේ නැහැ. I really don't know much about. I really don't know much about. I really don't know much about a siddhiya that incident. I really don't know much about 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 that incident. මම ඇත්තටම ඒ නිවුස් එක ගැන, ඒ ප්‍රවෘත්තිය ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. යනින් එනිගාම මට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන ඇහුණට මම ලොකු අවධානයක් යොමු කරේ නැහැ මේ ප්‍රවෘත්තිය ගැන. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ ප්‍රවෘත්තිය ගැන දන්නේ නැහැ වැඩි. දැන් අර ටිකක් දිග අදහස. I really don't know much about. අර ප්‍රවෘත්තිය that news. I really don't know much about 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 වලින් පස්සේ මොනවාද? I really don't know much about that news. මම ඇත්තටම මේ පොත ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. I haven't read it. මම ඒක කියවලා නැහැ. I haven't read it. I really don't know much about that book. 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 Right? මම ඇත්තට මේ මිනිස්සයා ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දන්නේ නැහැ.
I really don't know much about that man. I really don't know much about that man. I really don't know much about that man. Right. Hope you could understand all these ideas. Okay. That how to use I really don't know much about. I really don't know much about කියන කොටස අරගෙන මොනවාද කියන අදහසත් තව අපි අවසානට එකතු කරා. ඒ පිළිබඳව කොහොමද අපි අදහස් හදන්නේ කියලා. කොහොමද මේ විදිහේ ටිකක් දිග අදහසක් වුණත් හදන්නේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. Right. Okay. So that's enough. Let's meet with another useful and very practical video like this. Right. So goodbye and take care.